Sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedstaaten des Europarats, sehr geehrte Vertreter des Europarats und der Europäischen Kommission, sehr geehrte Bildungsexpertinnen und Experten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Frühlingstag in Graz. Wir haben wirklich das Beste versucht, die Atmosphäre so angenehm wie möglich zu machen, und ich glaube, das ist uns gelungen. I would like to change to English now and welcome you to the conference on quality education and language competences in 21st century society, traditions, challenges and visions, under the Austrian chairmanship of the Council of Europe's Committee of Ministers. The conference situates itself in a sequence of chairmanship events by several countries which attempt to address the role of quality education for democratic citizenship, social cohesion and intercultural dialogue. This Austrian conference will try and highlight issues related to the redefinition of quality education in contemporary, mobile and globalized societies, and to the support of the development of language competences as an important aspect of quality assurance in education. A wider group of stakeholders in education has been invited to share their views and experiences, from teacher to architect, administrator to business representative, from the parents to the young people. One part of the conference adopts, in fact, the format of a town hall meeting, where expert input and views expressed by a wider group of society are confronted with voices from the audience. The keynote of the conference will be looking at language education, inviting us to question some of its traditions. The Austrian Ministry of Education and Women's Affairs initiated this conference. It is organized in cooperation with the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe and its Executive Director, Sarah Breslin. The Centre is being supported and complemented in this endeavor by some of its governing board members and its professional network partners. They have agreed to take part in this conference, thereby showing that the ECML can build on an impressive network of member states and of professional partners in Europe and beyond, but also at a local level within the language network GRAZ. The subject of education fits perfectly to today's venue, the old Jesuit University of Graz, inaugurated in April 1586, and it is a fitting surrounding. The intention of Archduke Charles II of Inner Austria was to install a public grammar school and university, which, he said, he required more urgently for his many nations, languages, and states than any other ruler. The activities of the Jesuits achieved in a historical context of education some major accomplishments. They offered the admittedly male-only population free education in the first network of a higher education open to the lower classes, thus advocating the idea of equality in mind. Let me point out that this conference is also linked directly to today's most prominent Jesuit, Pope Franciscus, through the presence of the permanent representative of the Holy See of the Council of Europe and his delegation in our conference. Going back in history, not quite so far, but only a mere 20 years ago, the enlarged partial agreement of the European Centre for Modern Languages was founded and its seat established in Graz. Two witnesses of this founding period are present amongst us: the long-time first chair and Austrian representative of the ECML Governing Board, Dagmar Heindler, and Peter Bierbaumer of the University of Graz, a tireless lobbyist on the part of the Austrian Ministry of Science. But also Joanna Pontier from the Council of Europe's Language and Policy Unit, who is with us today, will still remember these times vividly. Over the years, the Centre has seen many colleagues come and go.
It is a great pleasure today to have a former ECML director, Waldemar Martiniuk, and a former vice director, Josef Huber, participating in this conference. The European Centre for Modern Languages of the Council of Europe has 3 supporting pillars. First and foremost, its member states, and I welcome the chair of the governing board, Irena Mashkova, and various colleagues from the governing board. Secondly, the Council of Europe, who supplies the legal framework in which the Centre works. And last but not least, the host country, Austria, providing the seat of the Centre and offering its support in many different ways. Together with the Federal Ministry of Education and Women's Affairs and the Federal Ministry of Science, Research and Economy, both the province of Styria and the city of Graz provide invaluable support. The Vice Mayor of Graz, Martina Schröck, is unable to be with us this morning due to an unforeseeable important session of the City Parliament and offers her apologies for this last-minute change, but she will be with us at the reception tonight. The second regional partner of the ECML is, however, with us, and I would like to ask the first president of the Styrian Parliament, Franz Meitzen, to address the conference. Grüß Gott. Das ist ein steirischer, ein österreichischer Gruß, mit dem ich Sie sehr herzlich willkommen heiße in der Steiermark und in Graz. Und wir freuen uns, dass Sie den Weg gefunden haben. Das meine ich jetzt nicht mit dem Navigationssystem sozusagen gefunden haben, das meine ich in dem Sinne, als Sie sich entschlossen haben, die Veranstalter nämlich diese Veranstaltung in Graz durchzuführen, die sich ja in dieser Location nahezu anbietet, in der Aula der alten Universität, der Jesuitenuniversität, wie Sie gehört haben, hier in Graz, also ein sehr traditionsreicher Ort, der über 100 Jahre, bevor er 2005 renoviert wurde, als Landesarchiv gedient hat. Jetzt ein schöner Raum, ein Ort der Begegnung und wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und ich danke in diesem Zusammenhang allen Damen und Herren, die sich auch engagiert haben bei der Vorbereitung dieser Konferenz. Die Steiermark gilt allgemein als schönes Bundesland. Wir Steirer sagen, es ist das schönste Bundesland. Das werden Sie verstehen. Wir sind stolz auf unser Land, wir sind stolz auf unsere Umwelt, wir sind stolz auf die Schönheiten der Natur, aber wir haben wenig Rohstoffvorkommen. Die einzigen Rohstoffe, die wir haben, und darauf beruht auch bis zu einem gewissen Grad unser Wohlstand, ist der Fleiß der Menschen und ist die hohe Qualifikation. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, glaube ich. Unser Rohstoff ist das viel zitierte Humankapital und die Basis dafür ist die Bildung. Das gilt natürlich nicht nur für die Steiermark, das gilt für Österreich, das gilt für ganz Europa und für die europäische Gemeinschaft. Bildung ist unsere Zukunftssicherung, darüber besteht absolut kein Zweifel. Und nur wenn wir weiterhin ein Kontinent bleiben der besten Köpfe, können wir im internationalen Wettbewerb bestehen und unseren Wohlstand bewahren. Es soll nicht so sein wie kürzlich in einem Interview in einer großen österreichischen Tageszeitung Siegfried Wolf als Manager im Osten gesagt hat, Europa droht zu einem Museum zu werden, wenn wir uns nicht anstrengen. Gemeinsame Stärke ist ein ganz wichtiges Asset für uns alle in Europa und diesen Weg müssen wir auch in der Bildung gehen. Denn die Entwicklung der Welt stellt auch den Bildungssektor, und das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, Sie sind ausgewiesene Experten auf diesem Sektor, vor neue und große Herausforderungen und wir brauchen daher Antworten. Antworten auf die zunehmende Mobilität und es geht auch unter anderem um vergleichbare Bildungsabschlüsse, wie sie mit dem Bologna-System im Hochschulbereich schon ansatzweise existieren, zumindest auf dem Papier manchmal.
Es geht aber auch um die Förderung der Sprachkompetenz und insbesondere um die Förderung der Sprachkompetenz, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Niemand will ein einheitliches Bildungssystem für Europa. Wir Österreicher schon gar nicht. Denn die Vielfalt muss erhalten bleiben. Und auf regionale Besonderheiten soll auch weiterhin Bedacht genommen werden. Aber wir brauchen ein Bekenntnis zu gemeinsamen Zielen. Wir brauchen mehr Austausch, wir brauchen mehr Vergleichbarkeit und damit auch mehr Durchlässigkeit. Meine Damen und Herren, und Sie sind Experten. Sie leisten im Rahmen Ihrer Tätigkeit einen ganz wichtigen Beitrag dazu, dass Europa der Kontinent der hellen Köpfe bleiben wird. Und ich freue mich, dass wir ausgerechnet und dass Sie ausgerechnet hier in Graz zusammengekommen sind, um diesen so wichtigen gegenseitigen Austausch zu pflegen. Mit dem Europäischen Fremdsprachenzentrum in Graz haben wir eine ganz wichtige Einrichtung, für die wir sehr dankbar sind und von der wir glauben, dass sie sehr wichtig ist. Und diese Einrichtung bewährt sich nicht nur bei der Abwicklung und Abhaltung dieser Konferenz unter anderem, sondern in der täglichen Arbeit wird dort das gemacht, worüber Sie in den nächsten beiden Tagen beraten werden. Neben dem Europäischen Fremdsprachenzentrum hier in Graz gibt es noch 4 Universitäten, 2 Fachhochschulen, eine pädagogische Hochschule. Und das zeigt vielleicht auch, welch hohen Stellenwert die Bildung in der Steiermark hat. Und ich glaube, und ich habe es am Anfang gesagt, dass das einer der Schlüssel ist zu dem relativen Wohlstand, den wir uns in den letzten Jahrzehnten erarbeitet haben. Die Grazer Innenstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe. Die Grazer Stadt ist City of Design und ist eine Stadt der Menschenrechte. Ich hoffe, dass Sie neben spannenden Vorträgen, Diskussionen und Arbeitskreisen auch Zeit haben werden, sich ein bisschen in dieser Stadt umzusehen. Und ich darf Ihnen versichern, nicht nur in Graz gibt und gäbe es viel zu erleben, auch in der übrigen Steiermark, die als grünes Herz Österreichs benannt wird, weil der Waldanteil in diesem Land mehr als 54% ausmacht. Also die Steiermark ist das grüne Herz. Es ist das beliebteste Urlaubsland der Österreicher selber. Darüber können wir uns auch freuen und darauf sind wir auch stolz. Und wir sind, und das wissen viele, viele Menschen, auch in Österreich nicht, im Rahmen der Europäischen Union eines der innovativsten Länder mit einer Forschungsquote von aktuell mehr als 4,6%. Damit sind wir mit Baden-Württemberg gemeinsam an der Spitze, und zwar nicht nur heuer, sondern seit mehreren Jahren. Und unser Ziel ist die 5%-Grenze innerhalb der nächsten 3 Jahre, und darum werden wir uns bemühen. Wir sind also ein Wirtschaftsstandort und ein Wissenschaftsstandort, und darüber freue ich mich persönlich als Präsident des Landtages. Wir Steirer freuen uns. Bitte freuen Sie sich ein bisschen mit uns. Sie sehen also, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie werden das schon ahnen, auch jetzt schon merken, dass Sie nicht genügend Zeit haben, andere Dinge zu entdecken. Aber ich bitte Sie, Konferenz ist Konferenz, und im Anschluss und darüber hinaus gibt es, wie gesagt, vielleicht die eine oder andere Gelegenheit, Graz zu erforschen. Wenn das nicht gelingt in der Zeit, in der Sie da sind, lade ich Sie herzlich ein, wiederzukommen, um die Vielfalt des Landes zu entdecken. Es ist ein, wie gesagt, schönes Land, und ich bin überzeugt, dass Sie neben wichtigen Kenntnissen und Erkenntnissen, die Sie hier in der Steiermark im Rahmen dieser Konferenz mitnehmen werden, dass Sie auch, hoffe ich zumindest, einen schönen Eindruck von unserem Land mitnehmen werden und vielleicht irgendwann wiederkommen. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und interessante Tagung. Herzlich willkommen noch einmal in der Steiermark und in Graz. Danke Ihnen. The initiator of this conference, the Federal Ministry of Education and Women's Affairs, is represented by Hans-Peter Huber, Director General for International Affairs. May I ask you for your words of welcome, please?
Dear President Meitzen, dear Director General Snesana Markovic, dear Director Merez, Director Breslin, Director Newby, ladies and gentlemen, and being in Graz, I may say, dear friends. On behalf of the Austrian Federal Ministry for Education and Gender Affairs, I would like to warmly welcome you here in Graz at the ECML at this very important conference during the Austrian chairmanship of the presidency at the Council of Europe Ministers Committee. I also would like to convey best wishes and regards by the Austrian Federal Minister Heinisch Hossek. Unfortunately, she cannot be with us today. I would like to thank the organizers of the conference, the local partner here, represented by Ursula Newby, the ECML, represented by the Director Breslin, but also the city of Graz and the Land Steiermark for support of the center throughout the years. It was a big cooperation of the three entities, the Bund, the Länder level and the city level, to be a strong partner for the ECML over the past years. Dear colleagues, in a globalized world, language learning for young people is a core element of an education system. Multilingualism has become a key to employability and is a necessary precondition for the mobility of students and workers and for active, open-minded citizens. The Austrian government accepts diversity as a reality and promotes multilingualism even in times of enormous budgetary restraints. In Austria, more than 20% of all pupils have a migrant background and are learning German as their first foreign language at school, while they speak different languages at home. In addition to compulsory foreign language classes, at least English classes across all types of schools, these pupils can opt for instruction in their mother tongue. Currently, a total of 24 additional languages are taught and learned in the Austrian school system as mother tongues and foreign languages at the same time. Besides this initiative, minority schooling in the Austrian provinces of Carinthia and Burgenland allows Austrian citizens of the Slovenian, Hungarian, and Croatian minority to receive education in their own language. Ladies and gentlemen, the Council of Europe has supported multilingualism in the development of quality language learning for many decades, and we can be very proud of the important achievements made in this respect. The Common European Framework of Reference for Languages has set a unique international standard for classifying levels of language learning. Over the years, the Common European Framework has become not only an important tool for the transparent description of language programs and competences, but also for the self-assessment of skills, as for instance the Europass model. In a number of countries, the Common European Framework is also used as a reference for the national systems of quality assurance. In Austria, we consider standardized foreign language competence assessments as an important means to assure the quality of language learning by giving feedback to teachers and school leaders and school inspection, and by using the results for quality development on a system level. However, and Pierre, I have to mention this, any international assessment of foreign language learning will need to assure comparability between countries and take account of specific national conditions of language learning, such as school curricula. I refer to an ongoing debate right now in Brussels on the language indicator. Dear participants of the conference, dear colleagues, language learning is usually among the most sensitive chapters of national education policy, since it is so close to issues such as culture, ethnic diversity, minority rights, and intercultural dialogue. We believe the Council of Europe, and notably the ECML, provide a platform for dealing with such matters based on evidence and on good practice. And put in figures, 600 to 800 experts visit the ECML every year and become important multipliers of knowledge in their countries of origin. Around 150 seminars and workshops
are yearly organized or co-funded by the ECML, and a cooperation agreement with the European Union concluded in 2013 resulted in important projects on competence assessment and the use of new media in language learning. Being the host country of the ECML and an EU member state, at the same time, Austria is very interested in further deepening this cooperation and in achieving synergies for both partners, the Council and the European Union. Ladies and gentlemen, improving the quality of education and of language learning is a constant, never-ending challenge and requires not only expertise, but also careful balancing of the various objectives of our education and training systems, such as social cohesion, employability, innovation, and personal fulfillment. I see a tremendous amount of expertise gathered here around, and I'm convinced that bringing together this collective knowledge will result in new ideas for the benefit of all our countries. Thank you very much. As Mr. Huber mentioned, the European Commission is a partner of the ECML and a cooperation partner since 2013. Pierre Mérès is responsible in the European Commission for issues related to education and training that affect all sectors in education system in EU member states. These include the role of education and training in the Europe 2020 strategy for growth and jobs. And amongst other agendas, he looks after the social role of education and training, multilingualism, and tools for better understanding of education systems in Europe. Before I ask Mr. Mérès to address us, je me permets de saisir cette occasion de vous rappeler qu'aujourd'hui, en fait, la journée de la langue française et de la francophonie, et que pour beaucoup d'entre nous, c'est une richesse à explorer et un plaisir de parler cette langue à laquelle nous tenons sincèrement. Je vous invite de nous parler, monsieur. Merci beaucoup. Moi aussi. Moi aussi. Je vais donc continuer en français. Bien sûr, remercier pour l'invitation, remercier pour le choix de l'heure qui nous a permis ce matin déjà de visiter un peu la très belle ville de Graz. Je dois dire que c'est une ville non seulement que je voudrais visiter, mais que j'aimerais bien habiter. Madame la directrice générale, monsieur le directeur général aussi, cette conférence est importante parce que les enjeux sont importants. Ce sont les compétences du XXIe siècle, je crois, dans le titre de la conférence. Et quand on voit ce qui se passe en Europe en ce moment, les questions de langue peuvent parfois conduire à des actions politiques très importantes et très graves. Ce ne sera pas mon propos. Moi, je vais parler plutôt des compétences et des qualifications par rapport notamment au chômage des jeunes et notamment à la mobilité. Mais je n'oublie pas cette dimension culturelle et politique des langues dans notre continent. Le contexte par rapport à ces compétences linguistiques, il a été un peu évoqué par Hans-Peter. Donc on est dans un monde où la globalisation, peut-être on n'avait pas réalisé l'impact de la globalisation quand on en parlait il y a 10 ou 20 ans, mais c'est partout. Cette globalisation est, je dirais, encore amplifiée par la révolution technologique, qui est partout également, dans toutes les entreprises, dans nos loisirs, petit à petit dans l'école, progressivement dans les universités. Mais c'est aussi, le XXIe siècle, il a commencé très difficilement pour l'Europe. C'est la crise. Et c'est la sortie de la crise maintenant, je l'espère, mais quand même cette crise a été sévère. Il y a 5 ans, juste avant qu'elle ne démarre, on avait des ambitions pour l'Union européenne et pour tous ces pays. Regardez maintenant la situation dans certains pays.
Et mon Dieu, je dirais qu'en Autriche, on s'est bien sorti de la crise, mais dans d'autres pays, la crise est terrible avec des taux de chômage. Mais vous connaissez ça, je ne veux pas trop... mais voilà, ça c'est le contexte dans lequel on réfléchit, nous, à la Commission européenne, sur ces questions de compétences, skills, qualifications. Et elles sont en train de monter en importance dans l'agenda politique de l'Union européenne, dans le respect de chaque pays. C'est-à-dire chaque pays de mettre en place les systèmes. Mais je vois dans l'agenda politique tous nos collègues qui s'occupent des finances ou de l'emploi, etc. L'éducation, il y a quelques années, n'était quelque chose vraiment de la responsabilité des États membres. Mais maintenant, ils se rendent compte que l'éducation, au niveau européen, c'est très important pour la croissance et l'emploi. Et ils se rendent compte qu'il faut développer les skills, les compétences dont nous aurons besoin à l'avenir. Et la situation, je ne veux pas être trop négatif, mais parce que je ne veux pas être négatif parce que dans l'Europe, on a une longue tradition éducative. On a des siècles et des siècles d'université, des siècles et des siècles de l'école pour tous, l'école gratuite, etc. Donc, je ne veux pas oublier ce côté positif. Mais je veux regarder aussi les résultats. On dit parfois en anglais les learning outcomes. Si vous prenez PISA, vous verrez, je vois quelques sourires, donc je sais dans quel pays je parle, mais ce n'est pas de ça dont je veux parler, évidemment. Vous verrez donc les grandes différences. Vous verrez qu'il y a 20% de jeunes qui sont dans des niveaux très bas un peu partout, 20% de jeunes en Europe. Alors il y a bien sûr des raisons, l'immigration, l'intégration, tout ça n'est pas facile, mais quand même, on est un continent qui veut être à la pointe. On ne peut pas se permettre d'avoir un cinquième de la population qui est de trop faibles compétences. Et surtout, une grande disparité entre les pays, de grands écarts. Et il a été dit, et je suis tout à fait d'accord, nous ne voulons pas harmoniser. Je crois que ça a été dit par le représentant de la Styrie, mais aussi par Hans-Peter. L'idée n'est pas d'harmoniser. Mais on ne peut pas non plus avoir des écarts tels. Il faut quand même ensemble réfléchir. Hein. Et puis, ça a été un peu conforté par le PISA des adultes, maintenant le PIAC, qui est sorti presque en même temps. C'est un peu le même diagnostic. Beaucoup d'écarts avec des situations très, très difficiles pour 20% de la société, et puis beaucoup d'écarts entre les pays. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi l'adéquation de ce qu'on fait dans l'école et des besoins du marché du travail. Très difficile, le marché du travail change beaucoup, très difficile de savoir ce que seront les compétences du futur, mais quand même, l'année prochaine, très probablement, et malheureusement, il y aura près d'1 million de postes vacants en Europe pour des informaticiens. 1 million. Alors, on ne peut pas dire qu'on n'aurait pas pu anticiper il y a 4 ou 5 ans pour dire qu'il fallait former des informaticiens. Et puis vient le problème de la langue et de la culture. Il faut que ces informaticiens puissent bouger, il faut qu'ils puissent aller travailler dans les pays où les entreprises florissantes développent ceci. Donc ceci m'amène un peu sur les questions maintenant de compétences du XXIe siècle dans le domaine des langues. C'est un peu la même situation. Une longue tradition, beaucoup de bonnes pratiques, mais quand même des résultats assez décevants. C'est quand même maintenant plus de 10 ans que nos chefs d'État ont fixé des grands objectifs très ambitieux, langue maternelle +2 pour tout le monde. On est loin, hein? On est loin. Et quand on a fait la première enquête européenne sur les niveaux, on voit qu'un jeune sur 2 qui termine plus ou moins les études, la première partie des études secondaires arrive au niveau B1 du cadre européen de référence du Conseil de l'Europe. 1 sur 2, ce n'est pas suffisant pour la première langue. Et seulement 60% vraiment commencent à apprendre une deuxième langue. Donc on est loin des
On est loin des objectifs un peu que nous avons pour notre société. Ceci dit, il ne faut pas désespérer. Hein. Ce sont des processus lents. Il faut de la volonté, il faut persévérer. Et les choses vont plutôt dans le bon sens. Dans le pays que je connais le mieux, il y a des réformes importantes pour apprendre les langues étrangères beaucoup plus tôt que je ne l'ai fait, moi, quand j'étais jeune élève. Donc, il y a des bonnes décisions, des décisions qui vont dans le bon sens. Donc, il ne faut pas désespérer, mais voilà, il faut persévérer. C'est pour cette raison que, au niveau de la Commission européenne, on a proposé quelques mesures. La première, c'est effectivement celle qui a été mentionnée par Hans-Peter, qui a été de dire on propose un benchmark européen pour l'apprentissage des langues. Alors, c'est un dossier difficile, dans lequel il faut respecter tous les points de vue, dans lesquels c'est extrêmement complexe. Imaginez déjà le nombre de langues, imaginez le nombre de pays, le nombre de compétences. L'écriture n'est pas la même chose que le parler, que la communication. Donc, tout ça, à mettre d'accord 28 pays, ce n'est pas facile. Hein. Je reste optimiste pour 3 raisons. D'abord, parce que je crois qu'on peut dépasser les questions techniques. Et que c'est à la fin vraiment une question un peu de volonté politique. Et pour moi, j'ai 3 questions. La première question, c'est est-ce que l'enseignement des langues en Europe est suffisamment bon? Pour moi, la réponse est non. La deuxième question, c'est est-ce que nous avons un outil pour regarder un petit peu ce qui se passe? Et la réponse est non. On a un cadre de référence très utile du Conseil de l'Europe, mais on a besoin aussi d'outils pour voir où en est l'enseignement. Et c'est le but de la proposition. Et troisièmement, est-ce qu'il est bien d'avoir... parce qu'on peut regarder ce qui se passe sans se donner un objectif. Nous, on a proposé aussi de se donner un objectif. Avant 2020, qu'au moins un jeune sur 2 soit au niveau B1 du Conseil de l'Europe pour la première langue, et qu'au moins 3/4 des jeunes dans le secondaire apprennent une deuxième langue étrangère. Objectif qui est encore loin des 100%, mais qui nous paraît atteignable. Donc nous avons dit, voilà, il faut essayer de se donner un objectif. On le voit pour le décrochage scolaire, on le voit pour avoir les diplômes universitaires. Quand il y a un objectif européen, eh bien, tout le monde se met en marche pour cet objectif. Voilà, donc on va voir où les discussions en cours nous conduisent. J'espère qu'on va pouvoir trouver un accord avec tous les pays. Hein. La deuxième chose, c'est bien sûr Erasmus+. Hein, donc ce programme qui vient de démarrer est un programme très très important, pas seulement pour Erasmus, la mobilité des étudiants, mais j'insiste toujours sur le plus. Hein, le plus, c'est pas seulement un programme pour la mobilité des étudiants, il y a notamment des parties très importantes d'Erasmus+, pour faire des projets de partenariat, pour développer les compétences dans tous les domaines, y compris dans les langues. Et vraiment, c'est une grande opportunité. Il y a des agences dans chaque pays pour gérer les projets. Je crois que c'est vraiment quelque chose où l'apprentissage des langues peut apparaître un peu dans tous les domaines, l'école, l'université, la formation professionnelle, même l'apprentissage très tôt, dans les toutes premières classes. Et donc, je vous invite bien sûr à suivre de près les possibilités de ce programme. Et un troisième instrument, si vous me permettez, hein, donc le benchmark, le programme, c'est la coopération. Et donc, nous avons mis en place, et nous sommes en train de les renouveler, hein, des groupes de travail entre les 28 pays sur les choses importantes pour vraiment faire en sorte qu'entre les 28 ministères qui s'occupent de ces questions-là, on travaille ensemble très régulièrement pour développer. Alors, pour développer quoi? Ben, pour développer ensemble ou réfléchir ensemble à de nouvelles approches. Et ça m'amène un peu à la dernière partie de ma présentation, c'est notamment cette coopération avec le Conseil de l'Europe et avec le centre ici à GRAZ, le centre de Mme Breslin. Donc, de nouvelles actions, par exemple, effectivement, dans le partenariat qui a été mis en place à partir de l'année dernière, hein, nous voulons travailler ensemble avec le centre, avec le Conseil de l'Europe,
mais avec les États, avec les pays, hein, parce que tout ça n'est pas pour nous. Tout ça n'est pas pour le centre non plus, même pas pour le Conseil de l'Europe, c'est pour les pays, c'est pour les gens qui, sur le terrain, doivent mettre en place les choses. Donc, des nouvelles pédagogies. Identifier les nouvelles pédagogies, voir comment les nouvelles technologies, je l'ai dit, combien c'était important, je crois que c'est encore plus important pour l'apprentissage des langues, comment les nouvelles technologies peuvent vraiment assez radicalement améliorer l'apprentissage et l'enseignement des langues. Les façons d'évaluer, assessment, hein, les façons d'évaluer dans des situations modernes, quand on voit que l'oral a un peu pris le dessus sur l'écrit, donc tout ça change un petit peu les façons d'apprécier les progrès. Et donc on travaille sur ces actions. Sarah m'a dit hier qu'il y avait beaucoup d'intérêt de tous 16 États membres. Alors, ces États membres, c'est aussi les États membres de l'Union et puis les pays en dehors de l'Union, mais qui font partie du Conseil de l'Europe. Et j'en suis très heureux. Et nous allons continuer. Je sais qu'il y avait quelques questions de savoir est-ce que la Commission va continuer à aider le centre? Oui, d'abord, elle n'aide pas le centre. Elle fait des actions communes avec le centre dans l'intérêt des pays. Ça, c'est la philosophie. Nous allons continuer, nous allons essayer d'aller plus loin. Nous en avons parlé un peu hier soir, mais il faudra en parler aussi. Le board s'est réuni, je sais, juste avant la conférence. Il faudra en parler aussi avec les États membres. Nous voulons aller plus loin, peut-être avoir d'autres types d'actions. Il y a déjà les workshops, il y a la formation, il y a l'identification des bonnes pratiques. Tout ça est très bien. Peut-être voir un peu du côté des nouvelles technologies, ce que l'on peut faire, parce que les nouvelles technologies ont aussi cet avantage de toucher immédiatement beaucoup de monde. Je parlais tout à l'heure du programme Erasmus+, comment monter des projets dans ce contexte pour le bénéfice des pays et pour le bénéfice du centre. Donc, très heureux de cette coopération. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce type de conférence, nous sommes là dans des domaines où la coopération est essentielle, beaucoup plus que la concurrence. Il serait un peu fou de se faire concurrence entre institutions européennes dans des domaines où, par exemple, l'Union européenne n'a pas une compétence inscrite dans le traité qu'elle doit tout faire, absolument pas. Ce sont ici des compétences d'assistance, d'appui au pays, et la coopération avec le Conseil de l'Europe qui a cette longue tradition, et avec le centre en particulier, me paraît essentiel. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cela vous a un petit peu inspiré pour la suite de vos travaux. Le monde évolue peut-être un peu plus vite qu'on ne le pensait. La modernisation des écoles, des universités, de la formation professionnelle va monter en importance dans les agendas nationaux et dans l'agenda européen. Dans ce contexte, l'enseignement des langues, la connaissance des langues, la connaissance de plusieurs langues, le fait que l'anglais va devenir une espèce de compétence de base, mais ce qui fera la différence à l'avenir, c'est de maîtriser plusieurs langues. Et quelle chance nous avons d'être en Europe, dans un bassin, on a toujours dit tour de Babel. Mais non, il faut le voir au contraire, c'est une formidable opportunité pour nous par rapport à d'autres très très grands pays dans le monde que de pouvoir voyager, de pouvoir apprendre d'autres langues. Je ne dirais pas facilement, mais dans un contexte géographique et culturel quand même très, très enrichissant. Et dans ce contexte, de travailler ensemble avec le Conseil de l'Europe, avec le centre, avec les États membres de l'Union et du Conseil de l'Europe, et avec vous tous. Merci. Thank you, Pierre Mérès, for these very encouraging and forward-looking words. We are all, I think, looking forward to this intensified cooperation between the two European
bodies. The Council of Europe's main areas of work are human rights, democracy, and the rule of law. The European Centre for Modern Languages belongs to the area of democracy, and I would now like to ask the Director General of Democracy of the Council of Europe, Ms. Snežana Samacic-Markovic, to address the audience. Thank you very much. What to say after such inspiring speeches that we had the opportunity to hear, but the President has left, but I would also like to greet Director General Hans-Peter Huber and Director Pierre Merez and all the other guests, ladies and gentlemen. Welcome again to this conference. And I would, in advance, make an apology that part of my address is also marked by political processes, because I come indeed from the middle of the heated debate that is going on in the Council of Europe at the moment. So excuse me that a part of my speech will address that issue. And what it is about. Well, when we talk about education and language competences, at a time when Europe undergoes, it seems to be a very serious, some of them would say most serious political crisis for decades, may seem strange thing to do. But developments in Ukraine have indeed exposed crucial role played by language policy. Language and minority issues have rarely been so much in the news as they are these days. The decision of Verkhovna Rada on 23rd February 2014, following the revolution in Ukraine, to repeal the law on regional languages and thereby to make Ukrainian the sole state language at all levels, was indeed a very ill-advised decision, leading many citizens of Ukraine to question whether they would have a future as equal citizens of the country. And to Council of Europe and to the OSCE High Commissioner on National Minorities and to the governments of many member states, this was a good reason to express a serious concern. And then Acting President Alexander Turchinov voted to repeal the bill on 28 February so that Russian retained the status of regional language in 13 of the 27 regions of Ukraine. Well, we have been following the unfolding of events in Ukraine and between Ukraine and the Russian Federation with increasing anxiety. At the level of the Council of Europe, I cannot recall a situation in the past where the compliance of a member state with the statute of the Council of Europe, in this case, compliance of the Russian Federation, has been put in question so seriously. Also, I cannot recall any occasion where the question whether to send observers of the Council of Europe under the Framework Convention of the Protection of National Minorities and the experts from the European Charter for Minority or Regional Languages into a member state has been so hotly debated at the political level. The Committee of Ministers of the Council of Europe has expressed grave concerns about the situation created by the referendum on the accession of the Crimea to the Russian Federation, and what started as a language issue, at least on the surface, has now developed into a geopolitical crisis. And the current role of the Council of Europe in Ukraine is primarily that of an advisor.
We are advising the Ukrainian Parliament on constitutional law and on the preparation of a new electoral law for the presidential elections in May. And at the same time, we are continuing our cooperation in a number of policy areas under something we call Action Plan, agreed with the Ukrainian government in November 2013, with hands-on training and capacity building programs in several dozen policy fields with a wide variety of partners. And I am glad to say here at this conference that many of these programs contain an explicit reference to language issues. And there is also a specific project on language policy and social inclusion to support and assist our member state, Ukraine. Well, as Pierre has said, that language education and language issues are coming probably higher to the agenda and political agenda. We see in Council of Europe too that the language policy issues are coming higher up on the agenda. I'm sorry, in this way they are coming, but indeed they are coming. And therefore back to GRAZ and our discussion on the European development of language competencies and quality education. I would, of course, not like to second-guess the reflections we will hear from Professor Widdowson in a minute. But let me just emphasize this. Maintaining and enhancing linguistic and cultural diversity in Europe and promoting the learning and use of languages are very important aims of the Council of Europe. Languages are a means to support intercultural dialogue, social cohesion, but democratic citizenship and participation. We see the adequate development of language competencies as a prerequisite for the unrestricted and fair access to quality education. Good quality education acknowledges and includes the learner's own languages, especially if these are minority or migrant languages. These are important components of successful integration into the world of learning, and from the world of learning to the world of democratic participation. All education issues uses language as its vehicle. Therefore, quality language education is key to quality education overall, which is, in turn, is central, again, into participation in full, diverse, democratic society. This makes it clear, I would believe, why the Council of Europe is giving so much attention to language and education in the overall context of democracy. We are the guardian of human rights and rule of law and democracy, but democracy is more than laws and institutions alone. Democracy can only live and prosper if it's supported by committed and engaged citizens. If it's built on democratic competencies and embedded in a wider culture of democracy. Allow me to say also a few words on the role of the European Center for Modern Languages, which is, as you all know, working here in Graz since 1994. It is, as you know, an intergovernmental institution, working with decision makers in member states and bringing together experts to develop innovative, research-informed solutions to all or many challenges in language education. Formally speaking, it is based on an enlarged partial agreement of the Council of Europe. The Austrian authorities fund the infrastructure of the center
with modern premises for the Secretariat and where the great majority of the center events are held. The Austrian authorities also politically back up the center, and this is what I'm grateful indeed. The hallmark of the European Center for Modern Languages is the organization of international language education projects. Through these projects, we support the language education in different learning environments in member states. The projects are coordinated by teams of experts who ensure that we apply state-of-the-art principles and tools of center-based language education, pluralistic approaches to education, the application of ICT, and testing and assessment, well, just to name the few of areas. These projects primarily target multipliers in language education: teacher trainers, textbook authors, school inspectors, and experts in the areas of curricular development, educational standards, evaluation, assessment, and certification, as Pierre also mentioned. Participants from the member states are regularly invited to workshop and network meetings. In this way, the center provides a platform for cooperation with experts, associations, and institutions involved in enhancing European language education. The center also supports member states bilaterally through training, consultancy, and tools for competence and capacity building at national level. And the center maintains Europe-wide networks for teacher trainers, researchers, and educational administrators. This work, as you see, is not only comprehensive, but it is important. And we are proud to have the center here in Graz and to benefit from really demonstrated support of the authorities in Austria. The 32 member states of the partial agreement are investing into a policy area which is crucially relevant for the entire continent, I should say. Allow me then to suggest to the 15 Council of Europe member states which are still standing outside of the partial agreement to seriously consider membership in the GRAZ Center. And I do encourage them to do so as soon as possible, for their own benefit too. Distinguished guests and delegates, ladies and gentlemen, Antoine de Saint-Exupéry once reminded us that it is language which is the source of misunderstanding. Well, misunderstandings are not exactly what Europe needs today. We need clarity, cooperation, and an awareness of the essential role that education and language play for democracy and human rights. This is why we are here today. Allow me to thank the Austrian chairmanship of the Committee of Ministers and the Austrian authorities for having given us the opportunity to contribute to that cause through our debates here in the wonderful town of Graz. Well, the president has left, but I can testify that he is right. I couldn't say this is the beautiful region, but really, indeed, it's beautiful. Allow me also to thank the European Commission for all the assistance and cooperation that we have together. I thank you as well for your attention and commitment, and I wish you a very successful conference. Thank you.